மாணவ செல்வங்களே, அனைவருக்கும் வணக்கம். அரங்கினுள் அமைதி காக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றோம். இப்பொழுது ஏடான் கோர்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய கூடுதல் படிப்புகளை பற்றிய விவரங்களை அதனுடைய பொறுப்பாசிரியர்கள் உங்களிடம் பேசுவார்கள். அதற்கு முன்பாக இந்த ஏடான் கோர்ஸினுடைய கோஆர்டினேட்டர் சத்துணவியல் துறை தலைவர் முனைவர் எல். உத்திரா மேம் அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கின்றோம். Sir, can I start? Faculty members, add-on coordinators, and students, good afternoon. Add-on course, we have got 5 parts in the curriculum, and add-on course will come under part 5 of the curriculum. What are add-on courses? Students, can you be silent? See, add-on courses are courses which you can take along with your regular degree program. And these courses will be offered after your regular classes. Okay? So, joining these courses will not affect your regular academic schedule. And the objective of add-on course is so that it is possible to get equipped with multiple skills. That is the main reason for offering add-on courses, and also to inculcate the spirit of entrepreneurship. So these are the two main objectives of add-on courses, as well as it would increase the employment opportunities for the students. So the course structure, any student of any program can choose any add-on course. And there are 3 levels. In the first year, you are entitled for certificate course. When you successfully complete the certificate, you can move on to diploma in the second year of your graduation, and then to advanced diploma in the 3rd year. After successful completion of each course, if you complete certificate, you will get a certificate for completion of the certificate course. Right? And the certificate is offered, like your degree, it is offered by Bharatiyar University. So these are the courses that are, Yasmin, next. These are the courses that are offered. We have 12 courses offered by various departments. Script writing, offered by Tamil department. Journalism and mass communication offered by Communication Department, Banking and Insurance by Commerce Department, Diagnostic and Clinical Laboratory Management by Biochemistry, Animation and Graphics by Visual Communication Department, Apparel Designing and Fashion by Department of Costume Design and Fashion, Food Processing and Quality Control by the Department of Nutrition and Dietetics. Management Sciences offers 2 courses. One is Marketing Management and Entrepreneurship Development. Functional English is offered by the Department of English. Catering Science and Hotel Management Department offers Bakery and Confectionery. And Botany Department of Botany offers Bioinformatics. And you have coordinators for each programs. Each of the coordinator will highlight about the course that is offered by the respective department. The first course,
Food Processing and Quality Control, offered by the Department of Nutrition and Dietetics. Myself, Dr. Uttara, Associate Professor, is the coordinator for this program, for the program. So why a course on food processing? Every food needs to be processed. Only then we can consume it. And yet, for many other reasons, food has to be processed so that you get the food throughout the year. And to get variety, we need to process food. And India is a leader in the production of food. So there is wide scope for food processing sector. Next. So I have already mentioned why there is need for food processing. So to meet the increasing demand and to see the foods are available throughout the season. And also to cope up with the existing food culture. Now these days, the packed foods have become very popular, ready to eat and ready to cook foods. Next. So to get it processed, we need food processing, and most of the foods that are consumed today are in processed form. So these are some of the possibilities when you join the course. Product development, you can explore into all these fields. You can become a food quality control officer or a researcher and also an entrepreneur in food processing. So the main objective of the course is to give you an understanding about why food has to be processed, what are the methods for food processing, and also to equip you with entrepreneur skills. Yasmin, next. So coming to the course structure. So certificate course, like your academic program, the course that is offered has also got 2 semesters. In the first semester, you have 2 theory papers. The first one is Introduction to Food Preservation and Quality Control. And the second paper is Fruit and Vegetable Processing. And we give more importance to practicals. And in the second semester, you have dairy processing and convenience food processing. In convenience, and you have a practicals, bakery, extruded, and convenience food. So practicals form an important part of the course. And when you complete your certificate, you move on to the diploma. And when you complete your diploma, you can go to advanced diploma, where you will have a major project also to do. So I have told you that practical classes form an important part of the course. So you will be involved in product development, analyzing the product, and you will also get an idea as how you can develop new products on your own. So all the products that are developed will be discussed with respect to the characteristics. Next. And there will be a detailed discussion on as how you can modify the food products so that you get a newer product. So visiting food industries is also an important, very important part. So you'll visit food industries so they get a better idea about processing and also the quality control aspects. So feedback from the students. அதான் நான் ஃபர்ஸ்டே சொன்னேன், செக் பண்ணுங்கன்னு. சரி விட்டுடலாமா? விட்டுடலாமா?
ஆகாது, நான் அப்பயே சொன்னேன் செக் பண்ணுங்க, ஆகும்னு சொன்னாங்க. Okay, thank you students. If you are interested to join the course, you can contact me. I will be available at G block, room number 207. Thank you. ஃபஸ்ட்டு ஒரு வீடியோ இருந்ததுங்க, அதுவும் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருந்தோம். அதுவும் அப்போயே சொன்னேன் செக் பண்ணுங்க. பரவாயில்லைங்க சார், வந்தோம் சார், அவங்க ரன் ஆகும். Good afternoon, students. I am here to represent the Department of Biochemistry, which is offering the add-on course called as Diagnostic and Clinical Laboratory Management, which is offered by the Department of Biochemistry. Next slide. What is the objective of this course? As already Madam told, add-on is not a new word for you. Nowadays in the technological era, you are well versed with the word add-on. Something is added to your curriculum to enrich your knowledge so that in this competitive world, you will be succeeding, okay, your successor. So in that purpose, we have 12 departments offering, and one such department is biochemistry, which is offering this add-on course. The objective is to make you to work in a clinical laboratory for two purposes. One is diagnosis and another one is treatment. டயக்னாசிஸ்னா வர்றதுக்கு முன்னாடி, நோய் வர்றதுக்கு முன்னாடியே அதை கண்டறியறது, அல்லது நோய் வந்ததுக்கப்புறம் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கறக்கும் யூ வில் பி கம்யூனிகேட்டிங் வித் த லேப். After the COVID infection, everyone is moving towards the lab to check whether you are already infected or you are in safe zone. So nowadays this is becoming most popular. So to make you to work in clinical laboratory either for diagnosis or for treatment. For what? For maintenance of health. Okay, for the past 3 years we are most worried about our health. If health is there, everything will be there. If health is not there, then there is no use of wealth. So prime importance is to maintain health. So you will be getting more job opportunities if you are in touch with the healthcare components. So that with that outcome or with that motive, we are offering this course, add-on course. So then to develop academic and technical competence in the laboratory oriented concepts. After gaining the competence, you can share your competence to your trainees. So you can train various personals in the lab. So first you are working, then developing the competency, then you are training. So to carry out all these three, that is our objective if you come to this add-on course. Next slide. We offer this course at 3 levels. The first level is called as certificate, and since you are in the first year, you are eligible for certificate. For this certificate, it is having 20 credits and it is for 300 hours. As Madam already pointed out, it will be conducted out of your class hours, not in the class hours, out of the class hours. In the next slide, I am going to tell about the flexible timings. So it carries 20 credits of 300 hours. What we are going to teach in that? Theory, practical, followed by an industrial visit in the case of certificate. Whereas in case of level 2, diploma, if you are interested, you can continue that certificate as a diploma. Then you will get another 20 credits are cumulative. So 20 plus 20 will become 40. So 300 plus another 300, 600 hours. There in diploma, we offer theory, practical, followed by internship training in the clinical lab, and followed by a mini project. Then if you are interested, you can continue in the same department
in the same program or in the same course as advanced diploma. This advanced diploma in the third year will carry another 20 credits. So 20 plus 20 plus 20, 30 credits you can gain. Then it consists of theory, practical as well as a major project. So if you are interested, you can continue the certificate with diploma, and again if you are interested, you can continue the diploma as advanced diploma. Next. So since we are in the certificate, you are eligible for certificate. I am giving this first slide regarding certificate. Any UG or PG student, even if you are in second year, you can come to certificate. Even a third year student can come to certificate. But since you are in first year, you can only go to certificate. You cannot directly join diploma, or you cannot directly join advanced diploma. You are eligible for certificate. So any UG or PG students across the college, even if you are in English, you can come to this add-on course. So there is no partiality. Any student from any program can join this, UG or PG. Duration is 1 year as told already. Then timings for morning batch students, we conduct the classes between 10 a.m. to 12 p.m. And for evening batch students, it will be conducted between 3 and 5 p.m. And offering department is Department of Biochemistry in the G block ground floor. And course fee 300, it is previous year fee, and there may be some changes or there might not be any change. So don't worry about the fees. It will be given in a circular form to you. So as of now, it is the previous year fee. Next. What are the unique features? We won't bore you by giving theory. So we will engage you with practicals as well as training and project. Then total credits, this I already told, cumulative. Certificate has 20, then if you continue it with the diploma, another 20, postgrad, that is advanced diploma, another 20. So you can gain credit cumulatively. Then student may opt certificate or diploma or advanced diploma in same subject, or you can go to different subject. For example, in first year, you are offering certificate in department X. In the second year, either you can continue it as a diploma, or you can go to another department for another certificate offered by department Y. Okay, so you can even do 3 certificate courses, or you can continue the certificate as diploma and as advanced diploma. It is your choice. So that is given. So either you can do in the same subject, certificate, diploma or advanced diploma, or in the second year, you can do another separate certificate. It is flexible according to your need. So you can do either 3 certificate, or you can do certificate, diploma and advanced diploma. It is your choice. So this diploma or certificate or advanced diploma, the certificate will be provided by Bharatiyar University. Next slide. This is the sample certificate given by Bharatiyar University. Next slide. So coming to the curriculum, in case of certificate, what are the papers we offer in semester? Introduction to Medical Laboratory Technology, Biochemical and Clinical Instrumentation followed by Practical. In semester 2, Molecular Techniques and Clinical Diagnosis. So this is most widely done today because we have COVID, SARS, monkeypox, all those things. So this go in line with those things. Then Diagnostic Microbiology followed by Practical and Industrial Visit. Next slide. Thambi. Then in case of diploma, Clinical Immunology and Hematology, Diagnostic Biochemistry followed by Practical and Laboratory or Industrial Training. In semester 4, Accounts. So even if you are opening a lab, you should know accounts. Simply doing service is not enough. You should gain money. Okay, you should earn. So how to be a successful entrepreneur? Only if you are well versed in accounts, you can manage your life. Okay, so accounts also we teach. Then histopathology and cytogenetics, practical followed by mini project. Next. In case of advanced diploma, we offer biomedical instrumentation, molecular techniques in clinical diagnostics followed by practical. Then 6th semester, quality control, ethical issues, entrepreneurship. Morning only you were told about how to become a successful entrepreneur. So nowadays it is of choice to open a lab because everyone knows whether they are infected by X and Y or no. Okay, so if you are not infected, you are safe. If you are infected, anything can happen at any time for your life. Nobody can give guarantee.
So if you are already associated with such a field, it is a wise choice. So clinical toxicology followed by project and viva hours. Next slide. So this is about industrial visit at various places. One of the thing is Bioline lab at Araspuram. Next. So during industrial training, you will have an opportunity to work with sophisticated instruments which cannot be afforded in an education institution, because these are all costly instruments like fluorescence microscope, autoanalyzer, bioreactor. All those things you can see only in a research lab. So you can work with those instruments. Next. So these are the institutes where the students went for internship. Pasteur Institute, PSG Institute, our sister concern, then Center for Stem Cell and Cancer Genomics, Bioline, KMCH, Kupsaminar Hospital, Arvind Eye Hospital, then Metal Diagnostics in Hosur, Sauram Lab. So this is one list. We have many other industries, but we are giving only a sample here. Next. So what are the opportunities? You can become a medical laboratory technologist, or you can become a lab in charge, or you can become a quality control manager, consultant, healthcare administrator, entrepreneur, and health as well as safety officer. These are all the wide opportunities which you can gain. So the outcome is to make you to become a competent laboratory administrator in the fields of hematology, microbiology, histopathology, molecular diagnostics, and immunohematology, or you can gain skill related to hospitals, labs, research labs, public and private health facilities, as well as industrial laboratories. These are the wide opportunities. Next slide. So I am the course coordinator in the Department of Biochemistry, and one of the faculty is Mrs. S. Satya, who will be handling the class. And thank you for the opportunity given me to expose our add-on course. Thanks a lot. Hope to meet you in my department. Good afternoon, my dear students. I'm Dr. M. Venkatraman from Department of Commerce. I'm going to highlight about our department add-on course, Banking and Insurance. So why you want to go for this particular course it is the order of the day, where you can find very many and plenty opportunities in banking and insurance sector for employment. Rather, you may be a commerce student or art student or any other science group student. Everybody will be having a habit of using or going to bank. How this bank is working on? Why do you want to go with bank? All digital transactions are available now. But there should be some place where it should be connected, and that place is actually called bank. In that particular bank, where you get a lot of opportunities as clerk, assistant manager, and what else? Step by step, you also can develop to higher levels. So whether by doing this add-on course, banking and insurance will help you to do that? Yes. It will give you an insight knowledge or eagle view about how the banks are working in the country, how this bank is actually working on, what is banking system, what are the insurance system. Another part also we are covering here is insurance system. Everybody will be knowing that every person life should be insured. Why it should be insured? In order to face the risk. For the particular risk, you need to pay some premium. And when any risk is happen, the insurance company will help you to give hand with you and help you to meet out the challenges. That's why. So for example, you go for medical insurance, you go for life insurance, you go for vehicle insurance, and very many insurance also you will go. So this course gives you a highlight and insight knowledge on the
happening in banking and insurance sector, not only in India, but also globally, how it is happening. So, first slide, please. So, why banking? Yes. Okay. Why banking? I told you, why do you want to go for a bank? Why you need to learn about banks? So, history of banks, roles of banks, you have to understand and you have to just do it. So, in banking area, we cover topics like banking system that has been practiced in India, commercial banks, Reserve Bank role, and other cooperative banks, and any other indigenous bank that has been there. So you understand that where there are very many banking, small scale banking and all, it is available. So we will be giving you the gist knowledge about all these banks that is working for the economy. So fine. What is this insurance sector? Insurance sector will cover insurance system and life insurance in India. Life Insurance Corporation, not only life insurance and also other general insurance, we will have a cover. A covering of all these portions we will be having in insurance sector. That is, for 3 years we are going to offer this program. That is, in the first year you will go for, as other teachers also told you, that you will be moving with the certificate program, and after completing certificate program you go for diploma and advanced diploma and so on. The third year you'll go for advanced diploma. You can see the picture also. It's an umbrella. Insurance is an umbrella to face any sort of risk. That is actually why you want to go for these courses. The very many reason is you have a lot of job opportunities in banking and insurance sector. So what we are doing here, we are going to help you out in order to face the interview in banks and insurance companies when they come to our college for campus placements or any other outside placements also. If you want to go, you can very much understand that and tell about the banking and the insurance system that is going on in India. What is the use of that? Really, it will have an additional value to the added degree. That is, it will add a degree, value to your degree that will be most, very much and appreciated and useful for the candidate that is, who is doing that one. Next, please. I told you how it is eligibility for this program. For certificate, all first year UG program can join, even a person from biochemistry, a person from microbiology or any other course, CDF, any cross majors can come and join the program under commerce, that is banking and insurance. And the sequence is like that. After doing certificate, diploma and advanced diploma. Okay, and I want to just inform you that first year students will be given training. Practice workshop is a very important paper we have, where the students will be given a practical training on various forms and other things that is to be filled in the banking sector and insurance sector, which is a order of the day or a need of the day, because everybody should know how it has been done. Next, yeah. And institutional training at diploma level. If you go to second year, if you're going, we'll be sending you to banking and insurance institutions for 15 days, where you'll be getting trained about the practical knowledge that you can gain in the banking and insurance area. And advanced diploma level, you have a project work, a mini project or a major project. You can take a current topic related and give a good output for that. Next one. So why, after doing this course, what is your role? You can become an investor, investment advisor, or investment analyst, banker, insurance agent. You can become a development officer. You can become financial brokers, surveyors, and third-party administrators, TPA and solvanga, TPA. All these positions are opened when you complete this course, right? Next, please. And also, very many banks and insurance company you can get placed. Yes, you can contact me in, that is, I'm Dr. Venkatraman, as I told you. I'll be in Q108, School of Commerce, PG College of Arts and Science. Thank you very much for the wonderful opportunity given. I hope that my always highly demanded banking insurance course
always it plays first rank in the demand. The same thing also will be I think this will be continued in the forthcoming years and future also. Thank you very much for the opportunity given. என்னங்கம்மா? இல்லை இங்கேருந்து படம் எடுக்கிறாங்க, மேலே வாங்க, இது எடுக்கிறாங்க, வீடியோ எடுக்கிறாங்க. அனிமேஷன் அண்ட் கிராஃபிக்ஸ் அப்படிங்களா? சரி. சரி. இந்த ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டிங் தமிழ் டிபார்ட்மெண்ட்டு. கூடுதல் படிப்பு ஒருங்கிணைப்பாளர் டாக்டர் உத்ரா மேடம் அவர்களுக்கும் ஏனைய கூடுதல் படிப்பு ஒருங்கிணைப்பாளர்களுக்கும் எனது அன்பு குழந்தைகளுக்கும் என்னுடைய மதிய வணக்கம். எல்லாம் சாப்பிட்டாச்சா? ஓகே. நான் இது போகிறதுக்கு முன்னால் ஒரு விஷயம் சொல்லிவிட்டு நான் ஆரம்பிக்கலான் இருக்கேன். இந்த ஒரு பாட்டு கேட்டிருக்கீங்களா? சமீப காலத்தில் நீங்கள் ஃபேஸ்புக்கு இல்லை மாதிரி வாட்ஸ்அப், யூடியூப் இதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது ஒரு வயசான அம்மா, 64 வயசு, அவங்களுக்கு பேர் நஞ்சமான்னு பேர். இந்த அட்டப்பாடியை சேர்ந்தவங்க, ஒரு இருளர் பழங்குடியை சேர்ந்த ஒரு பெண்மணி, ஒரு வயதான பெண்மணி. அவர்களை பற்றி செய்தி நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? எத்தனை பேர் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க? கை தூக்குங்க. அவங்க பேர் நெஞ்சம்மாள். மலைக்காத்து மலைக்காத்து சந்தன மேரம் பூ பூவா பூத்திருக்கு லா லா லே லா லா லே லா லா லே லா லா லே அப்படின்னு பாடியிருப்பாங்க இல்லையா? சரி, அந்த பாடலுக்கு தான் முதல்ல அந்த பாட்டு பாடி, அது வந்து அவங்களுடைய முதல் பாட்டு. அது அவர்கள் வந்து மலை காட்டு பகுதியில் டெய்லியும் பாடிட்டு தான் இருக்காங்க. ஆனால் திரைப்படத்தில் இந்த ஐயப்பனும் ஜோசியுமா அப்படின்னு தலைப்பு, அந்த கேரளாவில் எடுத்த அந்த படம், அந்த படத்தில் பாடியதுனால, அது வந்து பாடி அந்த ஒரு பாட்டுக்கே, முதல் பாட்டுக்கே அவங்க தேசிய விருது வாங்கியிருக்காங்க. இது எல்லாருக்குமே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். எதுக்காக சொன்னேன்னா, ஒரு திரைத்துறை என்பது சொல்லுவாங்க, அது பெரிய வந்து வசதியானவர்களுக்கு தான் அதெல்லாம், ரொம்ப அழகானவர்களுக்கு தான் அதெல்லாம் அப்படின்னு. ரொம்ப அழகாக இருக்கிறவங்க, வசதியானவங்க மட்டும்தான் திரைத்துறையில் கால் வைக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு நிலைமையெல்லாம் ஒரு காலத்தில் இருந்தது. இப்போல்லாம் அப்படியெல்லாம் இல்லவே இல்லை. ஏன்னா நஞ்சமார்களுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் எதுவுமே தெரியாது, லாங்குவேஜே தெரியாது அவங்களுக்கு. அப்படி இருக்கும்போது அவங்க அந்த பாட்டு பாடி முதல் பாட்டிலே வந்து அவங்க விருது வாங்கியிருக்காங்க. அந்த அளவுக்கு திரைத்துறை நமக்கு ரொம்ப அணுக்கமாக தான் இருக்குது. அதனால் இப்போ எங்களுடைய தமிழ் துறையை சார்ந்து நாங்கள் திரைக்கதையாக்கும் அப்படின்னு சான்றிதழ் படிப்பு இப்போ வச்சுருக்கோம். அப்போ அது குறித்து இப்போ உங்களுக்கு நான் சில கருத்துக்களை சொல்கிறேன். எங்களுடைய தமிழ் துறையை சார்ந்து அது இங்கிலீஷ், சரி பரவாயில்லைங்க தம்பி, அது இருந்தே இருக்கட்டும். நாங்கள் கூடுதல் படிப்பை வந்து எங்களுக்கு அந்த தமிழில் கூடுதல் படிப்பும் அப்படிம்போம். ஏடான் கோர்ஸுக்கு கூடுதல் படிப்பு. எங்களுடைய கூடுதல் படிப்பு வந்து திரைக்கதையாக்கம். அப்போது எங்களுக்கு 4 பேப்பர் இருக்குது. அது நாங்கள் 4 பேப்பர் வச்சுருக்கோம். வந்து முதல் பருவத்துக்கு 2 தாள். அது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா திரைப்பட வரலாறும் வகைகளும், அப்புறம் திரைக்கதை உருவாக்கமும் வாசிப்பும். அடுத்து வந்து 2ஆம் பருவத்தில் வந்து திரைமொழி, அப்புறம் அந்த தாள் 4 வந்து திரைக்கதை கட்டமைப்பு. ஒரு 5வது தாள் தான் எங்களுக்கு அந்த ப்ராஜெக்டாக நீங்கள் எழுதக்கூடிய அந்த ப்ராஜெக்டு. சரி, இதை பற்றி நான் முக்கியமாக சொல்லி ஆகணும். இப்போ திரைப்பட வரலாறு வகைகளும் உங்களுக்கு தெரியும், எத்தனை விதமான திரைப்படம் இருக்குதுன்னு. திரைப்படத்துலேயே வந்து மொழிநீள திரைப்படம் இருக்குது, மாதிரி ஆவணப்படம் இருக்குது, ஷார்ட் ஃபிலிம் இருக்குது. இப்போ அதே நிறைய வகைகள் இருக்குது. அது உங்களுக்கு பாடம் எடுக்கும்போது உங்களுக்கு தெரிஞ்சுப்பீங்க. இப்போ நமக்கு வந்து அந்த நம்மளுடைய படிப்பில் இந்த காலத்தில் வந்து நம்ம மொழிநீள திரைப்படத்துக்கெல்லாம் ஒன்றும் பண்ண முடியாது, அந்தளவுக்கு வசதி இல்லாதனால சின்ன சின்ன குறும்படங்கள் தான் நாங்கள் எடுக்கிறோம். தமிழ் துறை சார்ந்து ஒரு 5 நிமிடம், ஒரு 6 நிமிடங்கிற மாதிரி ஒரு திரைக்கதையை உருவாக்கி மாணவர்களை நடிக்க வைத்து அந்த மாதிரி அந்த ஷார்ட் ஃபிலிமெல்லாம் நாங்கள் கடந்த காலத்தில் வெளியிட்டிருக்கோம். ஏன்னா கடந்த 2 வருடமாக உங்களுக்கு தெரியும், பேண்டமிக் காலத்தில் ஒன்றும் பண்ண முடியலேன்னு. அதனால் இந்த பருவத்தில் நாங்கள் ஏதாவது ஒன்று நாங்கள் உங்களை வைத்து தான் நாங்கள் பண்ணலான்னு நாங்கள் ஒரு முடிவிலும் இருக்கோம்.
ஒரு நல்ல ஒரு திரைக்கதையை ஒரு குடும்பத்துக்கான திரைக்கதையை உருவாக்கி ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் எடுப்பது அப்படிங்கிற மாதிரி. இப்போ அது கொஞ்சம் முன்னால் கொண்டு வாங்க. இந்த திரைக்கதை உருவாக்கும் வாசிப்புங்கிற அந்த தலைப்பு இருக்குது பாருங்கள், அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. ஏன்னா இப்போ எல்லாருக்கும் வந்து ஒரு ஈகர் இருக்குது. என்னென்னா எப்போ நமக்கு அந்த பொன்னியின் செல்வன் திரைப்படம் வெளியே வரும்னு எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஆவல் இருக்குது. இப்போ நானும் எதிர்பார்த்து காத்துட்ருக்கோம். நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த பொன்னியின் செல்வன் நாவலை என் பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு பெண், அவங்க வேறு ஏதோ ஒரு துறையில் வேலை செய்கிறாங்க, ஒரு எம்காம் படிச்சுட்டு வேலை செய்கிறாங்க. அவங்க எங்கள் ரூமுக்கு வந்துட்டு, மேடம் பொன்னியின் செல்வன் நாவல் வச்சுருக்கீங்களா அப்படின்னு. அப்போ முன்னாலே இருந்தது. 5 தொகுதி எடுத்துகிட்டு போய் ஒரே வாரத்தில் படிச்சுட்டு வந்துட்டாங்க. எப்படி படித்தா ஒரு நாள் இப்படி படிக்க முடிஞ்சிச்சுன்னு. இல்லைங்க மேடம், எனக்கு அந்த புக்கை எடுத்தால் எனக்கு வந்து வேறு வேலையே தோணலை அப்படின்னு. சரி, இப்படி வந்து விருப்பமாக நீ படிக்கிறியா, ஏன் படிக்கிறேன்னு கேட்டால், ஒரு மணிரத்னத்தோடைய பொன்னியின் செல்வன் வர்றதுக்கு முன்னாலே இதை நான் படிக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க. இந்த நாவலை படித்துவிட்டு படம் பார்ப்பதாமா. நீங்களும் படம் படிச்சுட்டு நீங்கள் முதல்ல நீங்கள் படிக்கணும், படிச்சுட்டு தான் நீங்கள் பொன்னியின் செல்வனுக்கு போகணும். இதனுடைய கண்டிஷன். ஸோ அதனால் அந்த வாசிப்பு ரொம்ப முக்கியங்க. ஒரு நாவலை எப்படி திரைப்படமாக்குறாங்கன்னு போது நம்ம நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இருக்குது. இதே அசுரன் திரைப்படம் வந்து வெற்றி அடைஞ்ச பிற்பாடு அந்த அசுரனுடைய திரைப்படத்தோடைய மூலக்கதை இருக்கு இல்லையா, வெக்கைங்கிற நாவல், அந்த நாவலை எழுதிய பூமணி ஐயாவிட்டம் நான் கேட்டேன். நான் உங்களுடைய நாவலுக்கும் வெற்றிமாறனுடைய அந்த திரைக்கதைக்கும் எவ்வளோ வேறுபாடு இருக்குது, இத்தனை வேறுபாடு அவங்க ஏன் இப்படி பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு. ஏன்னா ஒரு நாவலை எழுதும் பொழுது அப்படியே அவங்க எழுதுவாங்க, அது அப்படியே திரைக்கதையாக்கும் போது நிறைய மாற்றங்கள் இருக்குது. நீங்கள் வேணால் அந்த அப்படியே அதையும் படித்து பாருங்கள். அது வந்து பூமணியோடைய வெக்கை நாவலை படித்து விட்டு அசுரன் படம் பாருங்கள். இப்போ வந்து வெற்றிமாறன் ஜெயிச்சாரா இல்லை பூமணி அவர் ஜெயிச்சாரான்னு தெரிய வரும். அதனால் ஒரு வாசிப்பு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அது ஒரு நாவலை எப்படி திரைக்கதையாக்குவது, ஒரு சிறுகதையை எப்படி திரைக்கதையாக்குவது, ஒரு நாடகத்தை எப்படி ஒரு திரைக்கதையாக்குவது அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த வாசிப்பு ரீதியில் நாங்கள் பயிற்சி கொடுக்குறோம். நாங்கள் 2015 நாங்கள் நிறைய பண்ணியிருக்கோம், தமிழ் துறையில் பண்ணியிருக்கோம். அது உங்களுக்கு சின்ன சின்ன இந்த விஷயத்தை சொல்கிறோம், உங்களுக்கு என்னென்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு. இவங்கெல்லாம் கொஞ்சம் நல்ல குறும்பட இயக்குனர்கள் சென்னையில் இருக்காங்க. நேசமிகு ராஜகுமாரன் அப்படின்னு நிறைய கலைஞர் டிவியிலலாம் நிறைய அவருடைய கலைஞர் கருணாநிதியோடைய அந்த சிறுகதையெல்லாம் எடுத்துகிட்டு அவர் நிறைய ஷார்ட் ஃபிலிம் எடுத்திருக்காரு. அப்போ அவரெல்லாம் வந்து ட்ரைனிங் கொடுத்தாரு. அப்புறம் மாணவர்கள் பங்கெடுத்துக்குவாங்க, திரைக்கதை எழுதுவாங்க. அவங்களுக்குலாம் நாங்கள் சான்றிதழ் கொடுப்போம், சர்டிஃபிகேட் கொடுப்போம். அந்த மாதிரி நாங்கள் பயிற்சியெல்லாம் கொடுத்துருக்கோம். நாங்கள் ஒர்க் ஷாப்பும் நடத்திட்டு இருக்கோம். இப்படி டக்குன்னு காட்டு. கொஞ்சம் இருங்க தம்பி, அது கொஞ்சம். இவர் பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து கொஞ்சம் இவரை தெரிஞ்சிருக்கணும் உங்களுக்கு. இந்த காக்காய் முட்டைன்ட்டு ஒரு படம் வந்தது இல்லைங்களா, அந்த படத்தோடைய வசனக்கார்த்தால் இவர் ஒருத்தர் ஆனந்த குமரேசன் சொல்லி அவர் நல்ல அழகாக வந்து எங்களுக்கு வந்து ட்ரைனிங்லாம் கொடுத்தாரு, எப்படி ஒரு திரைக்கதை உருவாக்கணும்னு சொல்லி. அந்த மாதிரி பெரிய பெரிய வல்லுநர்களை அழைத்து வந்து தான் நாங்கள் ட்ரைனிங் கொடுக்குறோம். இது வந்து நான் இயக்கி தயாரித்த ஒரு குறும்படம். என்னால் முடிஞ்சது நான் ஏதோ கொஞ்சம் இப்படி பண்ண தோணும். எங்களுக்கு டெக்னாலஜி தெரியாட்டியும் கூட எங்களுடைய திரைக்கதை ஏதோ கொஞ்சம் நாங்கள் மற்றவர்களை வைத்துக்கொண்டு நாங்கள் எடுக்கிறோம். அப்படி எடுக்கும்போது இந்த படத்தை நான் வந்து இயக்கி தயாரித்தது, அதாவது நம்மளுடைய மாணவர்களை வைத்துக்கொண்டே, 7ஆம் கோர்ஸ் படிக்கிற மாணவர்களை வைத்துக்கொண்டு நான் இயக்கி தயாரித்த என்னுடைய சொந்த படம். அது வந்து புதுமை தலைமுறைங்க நான்குங்கிற தலைப்பில் அது வெளியிட்டது. டக்குன்னு காட்டு. இந்த படத்தோடைய சின்ன அந்த கிளிப் இப்போ நான் எடுத்தேன்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா, அந்த படத்தோடைய சின்ன ஒரு காட்சி பாருங்க. அது வீடியோ இருக்கு ப்ளே ஆகலைங்களா? சரி பரவாயில்ல, விட்டுருங்க. சரி, இப்போ நான் இப்படி பாருங்க. திரைக்கதை எழுவதன் மூலம் ஒட்டுமொத்த உலகையே திரும்பி பார்க்க செய்யலாம். சினிமாவில் சாதனை படைத்த இயக்குனர் பலரும் சிறந்த திரைக்கதை ஆசிரியர்கள் என்றால் மிகையில்லை. நீங்களும் திரைக்கதை எழுதலாமே. தமிழ்துறை அளிக்கும் கூடுதல் படிப்பான திரைக்கதையாக்கம் வகுப்பில் சேர்ந்து
சிறந்த திரைக்கதை ஆசிரியர்களாக உருவாக விளைவீர். உங்களுக்கு கூடுதல் தகவல் வேணும் அப்படின்னா என்னுடைய பெயர் முனைவர் இரா செல்வி. என்னுடைய புனைப்பெயர் எனக்கு உண்டு. நான் ஒரு எழுத்தாளர் என்பதனால புனைப்பெயரில் எழுதி கொண்டிருக்கிறேன். என்னுடைய பெயர் அறச்செல்வி, என்னுடைய புனைப்பெயர். அந்த பெயரில் யூடியூப்பில் போய் பாருங்கள், என்னுடைய அந்த இதெல்லாம் போட்டு வச்சுருப்பேன் நான். அதனால் என்னுடைய இயற்பெயர் இரா செல்வி. தமிழ் துறையில் நான் இருப்பேன். ரூம் நம்பர் 216. அதில் வந்து நீங்கள் கேளுங்க, சந்தேகத்துக்கெல்லாம் நீங்கள் இது கேட்டுக்கோங்க. என்னுடைய கைபேசியும் அந்த நம்பரையும் எழுதி வச்சுக்கோங்க. ஏதாவது சந்தேகம் வரும்போது நீங்கள் எனி டைம் எனக்கு ஃபோன் பண்ணலாம். அப்புறம் பயிற்றுனர்கள் வந்து நான் எடுக்கிறேன். இன்னொருத்தர் வந்து டாக்டர் இந்துமதின்னு அவங்க எடுக்கிறாங்க. அவங்க நம்பரையும் குறிச்சிக்கோங்க. உங்களுக்கு ஏதாச்சும் இதில் ஐயம் இருக்கும் பொழுது எங்களிடம் கேட்டு தெரிந்து கொள்ளுங்கள். அவசியம் வாருங்கள். ஒரு விஷயம் நான் சொல்லிக்க நினைக்கிறேன். நான் திரைக்கதையெல்லாம் எடுத்து நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோங்கிற எண்ணம் எல்லாத்துக்குள்ளேயுமே இருக்கும். ஏன்னா ஒரு காலத்தில் எனக்கும் திரைத்துறைக்கெல்லாம் வந்து நம்பிக்கை எனக்குமே இருந்ததே இல்லை. சினிமாக்காரர்களை கண்டாலே எனக்கே பிடிக்காது. ஏன்னா நான் படித்த கல்லூரியில் முழுக்க நான் படித்த கல்லூரி ஊட்டியில் நிறைய திரைப்படங்கள் எடுப்பாங்க, ஷூட்டிங் எடுப்பாங்க. அப்போல்லாம் வந்து எனக்கு அதை பற்றி எனக்கு ஒரு நல்ல ஒரு அபிப்பிராயமே இருந்ததில்லை. ஆனால் இப்போ வந்து எனக்கு தோணுது நல்ல கதைகள் மூலமாக சமுதாயத்தை மாற்ற முடியும்னு சொல்லி. சமுதாயம் வந்து நல்லா மாறுவதற்கு திரைக்கதை ரொம்ப முக்கியம். ஒரு நல்ல சிறப்பான திரைக்கதை எழுதுவதற்கு இதுதான் ஆட்கள் இல்லைன்னு சொல்லிகிட்டே இருக்காங்க. அதனால் நீங்கள் நல்ல திரைக்கதை எழுதக்கூடிய எல்லாருமே இருக்கீங்க. எல்லாருக்குள்ளேயுமே ஒரு கதை சொல்லி இருக்குது. நீங்கள்லாம் வாங்க, ஒரு அற்புதமான திரைக்கதைகளை உருவாக்குவோம். நம்மளுடைய சமுதாயத்தையும் நம்ம மாற்றி வைப்போம். நம்ம இந்த திரைக்கதையின் மூலமாக நல்ல பல கருத்துக்களை, யாரையே கருத்துக்களை சமுதாயத்துக்கு சொல்லுவோம் என்று சொல்லி விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். Happy noon to everyone. So, headphone. Yes, happy noon to one and all who present here. So I'm here to represent Visual Communication Department. I'm very much sure that we are using a lot of mobile applications today. How many of you are using Canvas? You can raise your hands. Canvas. Any mobile photo editing application? Yes. Any mobile video editing applications? Yes. So next 10 minutes, I'm going to tell you how you can redefine that and be an expert in that. So this particular video, it's purely about, we used to call that as a portfolio. Today, we'll be, and in future also, we'll be calling that as a showreel. How many of you are aware of that word, showreel? Okay, I'll tell you what it is. So in early periods, we used to have a CV. CV, எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? Resume, CV. How many of you? Okay, that's good. So after that, we are very much aware of this particular word called portfolio, and the future is all about showreels. யாருக்குமே வந்து ஒரு full-fledged படிக்கிறதுக்கோ இல்லைனா வந்து ஒரு 20 minutes 10 minutes டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி ஒரு வீடியோ பார்க்குறதுக்கான ஒரு ஸ்பேஸ் இப்போ இல்லையா? Everything is on our thumb finger. We watch it, we swipe it, right? Okay, before getting into that video, I would like to get your attention for 10 minutes. In that process, if I say hi, can you all say hello? Hi? Hi? Hello? Yes, you are all very clear in what you are supposed to listen and say. Okay, fine. Hi? Oh, very less volume. Hi? Yes, okay. Let's watch this video and we'll get back to our presentation.
Okay, so what if I tell you, after pursuing this animation and graphic course, add-on course, you'll be able to create such a video. So that is the thing which we are doing in our department. So I am the person who's going to represent this particular department, Department of Visual Communication and Electronic Media. Next slide. So your course title is Animation and Graphics. So how many of you are into this animation and graphics? Okay, I'll reframe the question. How many of you enjoyed the last video? Trust me, you're all into these courses. Thank you. Next slide. Let me introduce myself. My name is Saravana Shiva Vignesh, Assistant Professor, who is the coordinator for this particular course. And I'll be able to guide you when you have all your questions. And if you want to clarify away from this also, you can come to me. I can guide you all the time. Next slide. Yes, so this is called index picture. Every presentation will have this picture. What do you all see here? A picture? Right? A picture. It's a pictograph. It has the information what we teach. So basically, you will think we help you to get that in your hand, and we'll help you to get that into a notebook, and then to a monitor or any application, and then you get a final output. So that becomes your portfolio. So that basically, you will have all this when you complete this particular course. Next slide. So about this particular presentation, I would give you a heads up. அடுத்து என்னெல்லாம் நம்ம பார்க்க போகிறோங்கிறதுக்கான ஒரு சின்ன ஒரு brief தான் அது. So you will have a course introduction and proposed activities. So what I am supposed to do in this particular course. And course outcomes, scope of animation and graphics, and few of our works like graphic production and audio video production. Next slide. Yes, so let's start with our course introduction. So we are all aware of this word, right? Graphic design. Hi. Hi. Hello? Yes. How many of you are aware of this graphic design? Right. So graphic design is nothing but what you see in your Instagram or what you see when you go for your shopping. ஒரு சின்ன ஒரு சேர் பார்த்தீங்கனாலும் அதுலேயும் கிராஃபிக் டிசைன் இருக்குது. அந்த சேரில் மல்டிபிள் ஜாமெட்ரிக்கல் ஷேப்ஸ் இருக்குது. ஸோ தட்ஸ் வேர் யூ பிகின் யுவர் கிராஃபிக் டிசைன். ஸோ இன் திஸ் பர்டிகுலர் சப்ஜெக்ட் யூ வில் லேர்ன் aesthetics of design, elements of design, and introduction to Adobe Photoshop's application. And the another subject where we deal with multimedia. Multimedia is nothing but we have different mediums today. So correlated word is multimedia. So in that you will have an introduction to multimedia, then audio video basics, and introduction to visual effects. Next. Again, in next set of papers, we'll be seeing art and design, VFX animation, and graphic production. So art and design, how well it is related. Art and design is, art is something where you keep your questions. And design is a tool where it helps you to get an answer for that question. So in that point, you will have introduction to art and design, and again, visualization and creative process, color theory, and introduction to printing. In VFX and animation, you will be learning about introduction to animation, concept creation, introduction to 2D and 3D animation. So basically, all these fours are purely into theory, but it will be in a practical process. The last one, graphic production, where you'll be creating your own business profile and few 2D animation works. So business profile, what is it? So everyone are into business nowadays, right? How many of you are running business nowadays? Okay, thank you. So maybe after, when you're completing your second year, you'll have an idea to, run a business. At that time, we'll be there. You can create all your business profiles from visiting card to letterpad. Next. Yes, so the proposed activities. ஒரு கோர்ஸ் நம்ம பர்சியூ பண்ணோம் அப்படின்னா அதுக்கு ரெகுலராக இருக்கணும் இல்லையா? So in that case, the first thing is you should have 100% attendance. So, okay, so what is next? 100% attendance is must for every classes when you are coming to college. So what is next? You have to involve in all the works. You will have to participate in everything. That's where you can learn this creative process. And the third one, regular practice. Okay, vandache, regular vandache, class vandache, so regular practice. So what do we do in that? There'll be a lot of assignments. In point of making a logo, you'll have to do a lot of research.
You have to find out which stream you're going to do, what is the spine of that particular stream, and then you will be creating a logo. So that is the process for creating a logo. So avlo dooram or process irukna, your 100% involvement adula irukanum and regular practice irukanum. Then as usual, as like every classes, regular notes and regular assignments. So these are the basic things which you are supposed to follow in this particular course. Next. Course outcomes. Okay, fine, I have done this course, so what will be the next thing? What will be my future? Your future, you'll be able to clearly do a UI and UX design. So how many of you are aware of this UI and UX? There's one hand. Okay, so it's nothing but again your social media. நீங்கள் பார்க்குற ஒரு பட்டனும் சரி, இல்லைனா வந்து ஒரு போஸ்ட்டோட ஒரு லைக் கொடுக்கும் போதோ, இல்லைனா அதுக்கான ரியாக்ஷன்ஸ் கொடுக்கும் போது, there'll be a lot of emojis, right? நிறைய emojis வரும், ஒரு பாப்அப் வரும். இது எல்லாமே வந்து user interface or experience, and what you experience from your side is user experience. So in the UI and UX will be designed by one graphic designer. So you will be such a person when you complete this course. That is your first course outcome. So in the next one, you will be able to flow in design trends. So what is this design trends? Every day you see there is a trend, but actually it is a cycle. You can clearly understand that through your fashion sense. So ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி போட்டது தான் இன்னைக்கு நீங்கள் ஒரு சின்ன சேஞ்சஸ் பண்ணி you will be into that fashion cycle. So as like that, every process has the same cycle. So அந்த cycleல நீங்களும் flow ஆவீங்கன்னு சொல்ல வரோம். So what happens here is we will be keeping you updated on where to find these trends and how to practice those. So even though if a new thing comes to the market, you will be updated before that. And the third one, you will have your own ideology. Ideology in the sense, your personality will be your work. Your work will show who you are. The next slide. Yes, so what is the point? Okay, I have done this. These are the things I'm aware of it. So what is next? Obviously, earning money. How and where? So these are very few platforms which is like, never dying business. Let's start with artists. How many artists are here? Good. Yes, so now maybe few have the experience of doing it in digitally, but very sure that after pursuing this course, you will be able to do it in digital process. So what happens here? ஒரு ஆர்டிஸ்டாக இருந்தீங்கன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரு ஃபுல் ஃப்ளெஷ்டு ஒரு கம்பெனிக்கு நீங்கள் விஷுவல் டிசைனராக அப்பாயிண்ட் ஆவீங்க. That is the thing which I have said on the second one, visual designer. So what they do is, what a person should see from my product. It can be a shop, it can be a small chocolate wrapper, anything. Everything will be designed by them. So nowadays, they are the one who is leading the market. They decide what you are supposed to buy, what you are not supposed to buy. And again, brand consultant, both are equivalent, one visual designer and brand consultant, they plan things. So in the moonu vishayamum vandu romba never ending business nu sollaam. And the last one is illustrator. So illustrator is something which you all have heard, right? Or application adu kelipattirupeenga illaya. But your digital illustrator, they design what you see in internet. Everything, whatever you see in internet is being designed only by the illustrators. So there is this difference between artists and illustrators. Artists create, illustrators define them. They give more detail to them. The next one. Yes, so let's see what is happening in the market nowadays. So there is this number, 4090500. That much company requires graphic designers. They really want so many people to work under them, and they want to create a number of new things in everyday's market. Okay, so what is the success rate of this particular stream, which, this digital designer stream? Since I named that as a digital designer, there is a reason. Everything happens today only through this digital platform. So, idhila, basically, you get 94% of success rate. And if you are qualified, your opening salary is 54,200. So that is not a very less amount for a month. Obviously, many are into this graphic designing, right? நிறைய பேர் poster design பண்ணியிருப்பீங்க, உங்களோட Instagram அந்த மாதிரியான ப்ரொஃபைல்க்கெலாம் பண்ணியிருப்பீங்க. But what happens here, I have mentioned that as a qualified salary. The reason is you will need to have a basic experience of doing that process. When I say experience, it's not an on-market experience, your design language. So with that language, obviously you can go for this salary. Trust me, if you get involved in all this process, whatever we have stated here, you will be able to do a successful designer. Next one, ma.
I'll show few of our files, like you know what happens with our practical topics. Next one. So this is photo retouch, a basic one. You know, basic spots remove பண்றதா இருக்கலாம், இல்லனா skin refine பண்றதா இருக்கலாம். இதுல வந்து spots refine பண்ணி we have done you know a texture to the skin. So texturing வந்து நிறைய இடத்துல சொல்ல மாட்டாங்க, they just mention that as a photo retouch, but usually what they do is they remove the spots and they work on the skin texture. So that is a special skill where it is must wanted in the advertisement field. Next one. Yes, the print production where you do a lot of posters. Everything today is only through the posters. Well, if you want to go for a trip, you create one poster and post that in your WhatsApp group, right? So everything flows in this particular thing, print production. You create a poster, you create a logo, whatever it is. So idhila எந்த அளவுக்கு உங்களோட கண்டென்ட் வந்து பர்சீவ் பண்ண முடியும், how minimal designs can be done, இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே இந்த டாபிக்கில் ஃபாலோ ஆகும். The next one. Photo manipulation, the creative thing. How many of you are aware of this particular website called Behance? Okay. So it is another platform where only designers or the creators work. It's more like your Instagram or Facebook. Behance is the one thing where if you have an account in Behance, you know, the recruiters will they'll give you, you know, a respect to you. Okay, they have this knowledge, so very sure they will be able to do this job. So basically, you should be aware of that. It's not for this course, for your career. So in that particular website, you know, the most highly reached post is purely based on photo manipulations. So photo manipulation na enna பண்ணுவாங்க அப்படினா, they take multiple inputs, multiple sources எடுத்து ஒரு particular image குள்ள கொண்டு வந்து அதை ஒரு art form குள்ள கொண்டு வந்துருவாங்க. So this is such a kind you know, which is not imaginable. இதுக்கு அடுத்து இன்னொன்று காட்டுறேன். Go for the next one. This is audio video production. So இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பேசினது வந்துட்டு photo manipulation நம்ம பேசணும். இதில் வந்துட்டு clear cut you'll be able to do you know, a beautiful production where you will be learning theories as well. You know, in a practical way you will learn about a lot of things, how to handle cameras, how to do a post production, 3-piece basically. In that process you will be able to do even a short film also. The next one. Yes, so thank you. Hi. Yeah. So if there is any doubt, you can come to this place, A block 302. Thank you all. Hello. Good afternoon. Good afternoon. Hello, Dana. Good afternoon. Good afternoon. Yes, I am representing Costume Design and Fashion Department. I'm Dr. Divya from the Department of Costume Design and Fashion, and our course name is Apparel Design and Fashion. And our course fee is 3,000 as you see it. We offer certificate, diploma, and advanced diploma courses. And as the other teachers told you, certificate courses can be taken by all the first UG and the PG students. Okay? Next. So these are the subjects you'll be learning in your certificate course. The first one is you'll be learning about the machineries, which is there in the market, the sewing machineries, which is there in the market. And you'll be learning about the embroidery, the different aesthetic which is done on the apparel.
and we'll be teaching you the method of doing pattern making and to construct a garment or a fabric or a garment construct பண்றதுக்கு what is the process. So that will be taught in your first years, your certificate course. And wardrobe, எல்லார் வீட்லையுமே இந்த wardrobeங்கிறது அம்மா திட்டிகிட்டே இருப்பாங்கல்ல, ப்ளீஸ் கீப் இட் நீட், ப்ளீஸ் கீப் இட் நீட்னு. அதை வந்து நீங்கள் வைக்கிற மாதிரி வைக்கிறதில்ல. We have a study which is done and we have a style to keep up your wardrobe. We have a moth-free wardrobe, so that is done in your this thing, and the fashion designing practicals. So these are the subjects you'll be learning in your certificate course. Your diploma course, you have fashion forecasting, wet processing, apparel machinery, textile testing, and textile science practical. So in your diploma, you'll be learning about ஒரு ஃபைபரை வந்து how do you make it into a நூல், அந்த நூலை வந்து how do you convert it into a fabric. So fiber to yarn, yarn to fabric will be taught in your diploma stage. Your advanced diploma, we teach you visual merchandising. இந்த மால் எல்லாம் போகும்போது வெளியே நல்ல அழகாக பொம்மையில் நிறைய டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்து டிசைனாக they would have displayed the garments. So that is called the visual merchandising. So this would come up to your advanced diploma level. And your apparel marketing. So ஒரு ஃபேப்ரிக்கை வந்து நம்ம தைக்க சொல்லி கொடுத்தாச்சு. So you'll have to market the fabric. So we have certain techniques to be followed when you market a fabric. So what are the techniques? That will be taught here. Technical textiles and portfolio. As Shiva sir told you, the portfolio, what you thought would be done in your costume design. So once you finish the course, சரியா, you can be an entrepreneur again. You can start up your own boutique. நீங்கள் இந்த diploma, advanced diploma certificate course, by the time you finish it, you can be an entrepreneur. You can start your own boutique, and you can be a pattern master. Industry la vandu pattern master is one of the high paid job. So you can be a pattern master. You can be a quality controller in the garment industry, merchandiser, a fashion designer, a textile designer, costume designer. And we again take the privilege of taking the last thing from the Viscom department, the graphic designer. Meanwhile, ellaru Vikram padam paathirpinga illaya? Who's the director of the movie? He was our notable alumni. 2009 batch of costume designing. அவர் வந்து இங்கே தான் படித்தார். இந்த பிக் பாஸ்னு ஒரு ஷோ நடக்குது, அது வின்னர் யார்? சீசன் நம்ம இப்போ முடிஞ்சு போன சீசனுக்கு எங்கே படித்தார் அவர்? நம்ம அதே பிஎஸ்ஜியில் தான். இந்த தம்பி சண்டைக்கு வராரு, சத்தியமாக எங்கள் டிபார்ட்மெண்ட் இல்லை. he did his Viscom, ஆனால் ஆட் ஆன் வந்து சத்தியமாக எங்ககிட்ட தான் படித்தார். ஓகே, ஸோ தேங்க்யூ once again. You were all invited to our department, and I'm Dr. Divya from the Department of Costume Design and Fashion. I'll be available in G226 wet processing lab. That's the place where I'll be available. We welcome you all. Thank you. Hello. Hi. Yeah, very good afternoon. Very good afternoon. Great. My name is Dr. Syed, and I'm the course coordinator for add-on bioinformatics. How many of you have heard this word bioinformatics? Oh, great. Okay. Let me be specific. Bioinformatics is not restricted only to life science graduates, right? And the word na ஆரம்பத்திலே சொல்லிக்கணும்னு விரும்புகிறேன். It is not only for biologists, right? Next slide. Okay. So, what is bioinformatics? See, we all know that computers is being used in virtually every field, right? And biology is not an exception. இப்போ ஒரு பெரிய கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னாக்கா, where can I use the computer
for the biology. இதுதான் இப்போ பெரிய கொஸ்டின். பயாலஜிஸ்ட்டுக்கு கம்ப்யூட்டர் வராது, மேக்ஸ் வராது, ஃபிசிக்ஸ் வராது, கெமிஸ்ட்ரி வராது, எதுவுமே வராது. பயாலஜிஸ்ட்டுக்கு பயாலஜி மட்டும்தான் வரும். பட் இந்த பயோஇன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் அப்படிங்கும்போது வி say something like it is related with informatics, right? So, in the biology, how are we going to use the computers? இதுதான் வந்து bioinformatics அப்படின்னு சொல்லி சொல்றது. Right? Biology students தெரியும். Bioinformatics அப்படிங்கிறது ஒரு சின்ன டாப்பிக்காக உங்களுடைய +2 சிலபஸில் கண்டிப்பாக இருந்திருக்கும். எனக்கு தெரியாது அது எத்தனை பேருக்கு அந்த கிளாஸை வந்து எடுத்திருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. யாருக்காவது எடுத்திருக்காங்களா, இல்லை எத்தனை பேருக்கு ஸ்கிப் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது மட்டும் எனக்கு சொல்லுங்கள். யாருக்காவது ஸ்கிப் பண்ணியிருக்காங்களா அந்த டாப்பிக்கை? ஸ்கிப் பண்ணியிருக்காங்களா? பரவாயில்ல, கொஞ்சம் பேருக்கு மட்டும்தான் பண்ணியிருக்காங்க. த மெயின் திங் பிஹைண்ட் தட் திங் இஸ் இட்ஸ் பியூர்லி ப்ராக்டிக்கல் ஓரியன்ட். ஸோ இந்த பயாலஜிக்கு வந்து கம்ப்யூட்டர்ஸை யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது பியூர்லி ப்ராக்டிக்கல் ஓரியன்ட். இந்த கோர்சஸ் எல்லாமே ஸ்கில் ஓரியன்ட் தான், யூ ஆல் நோ, ரைட்? And not going to take much time in the course or structure. இது எல்லாமே வந்து ஏற்கனவே my colleagues have spoken about those things elaborated, right? So the bioinformatics, we are going to use computers for solving biological problems. So what is that biological problems? We have a lot of biological problems. We do a lot of experiments in the lab, right? And the experiments மூலமா வந்து we are going to get data. அந்த டேட்டாவை அனலைசிஸ் பண்ணுறது தான் இட்ஸ் ஆல் அபவுட் த பயோஇன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். ஸோ வி கண்டக்ட் லாட் ஆஃப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அண்ட் வி ஜெனரேட் லாட் ஆஃப் டேட்டா. இந்த டேட்டாவை அனலைஸ் பண்ணுறது தான் இந்த ஹோல் பயோஇன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் அப்படிங்கிற இந்த ஹோல் கான்செப்ட், ரைட்? ஸோ இதுக்கு வி நீட் டு ஹாவ் லாட் ஆஃப் கம்ப்யூட்டேஷனல் பவர், லாட் ஆஃப் டூல்ஸ், அல்கோரிதம்ஸ், எல்லாமே கட்டிங் எட்ஜ் டெக்னாலஜியோட தேவை, ரைட்? அண்ட் இட்ஸ் ஆல் அவைலபிள் அண்ட் இது எல்லாமே ஓப்பன் சோர்ஸ். தட் இஸ் த மெயின் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் திஸ் பர்டிகுலர் சோர்ஸ். ஸோ யூ ஆர் நாட் கோயிங் டு பை எனி சாஃப்ட்வேர், ரைட்? வி ஆர் ஜஸ்ட் கோயிங் டு யூஸ் ஆல் த டூல்ஸ் அண்ட் சாஃப்ட்வேர் அவைலபிள் ஓவர் தி இன்டர்நெட். ஸோ ஆல் கோர்ஸ் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் இன்டர்நெட். நெக்ஸ்ட், who can attend this course? நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி it is not restricted only to life science graduates. People from physics, maths, computer science, யாராக இருந்தாலும் they all can attend this course. If you can analyze data creatively, you can really attend this course. யாராவது சயின்டிஸ்ட் ஆகணும் அப்படி நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னாக்கா யூ கேன் ஆல்சோ சூஸ் திஸ் கோர்ஸ். இது ரெண்டுமே கீழே உள்ளது ரெண்டுமே ஆப்ஷனல் தான். பட் the first thing is very important, right? So anyone can join this course. Next slide. Like other courses, we also offer certificate course, diploma course, and advanced diploma course. And the duration of all the courses are one year. And you all know that the certificate is being provided by Bharatiyar University. Next slide. Okay, so the objectives, the first thing that you are going to focus is molecular biology concepts. Second, computational concepts pertaining to molecular biology. Then we will be talking about all the bioinformatics algorithms and tools and software and how to use them to come out with the information. Next slide. I'm going to focus only on certificate on bioinformatics. I'm not going to talk about advanced diploma or diploma because you people are only eligible for this kind of course. So in the, as I was telling earlier, it has two parts, the biology part and the computer part. So the biology part, the molecular biology part. So you'll be seeing what is there in the fundamental of bioinformatics and biological databases in the first and second semesters. And pertaining to computer, we'll be seeing what is the basics of computers and information technology. Then a programming language will be taught in the second semester. Apart from these things, you will be having practicals for both molecular biology related things, the bioinformatics part and the computer part. Next slide. So if you people are really interested in joining this course, this is my contact details. And you can reach me in the department, PG department of botany, which is in the F block 301. That's the bioinformatics lab over there. So you're all welcome to the course. Thank you.
A wonderful afternoon to all the students present here. Are you all here? You're all listening, attentive? Very good afternoon to all of you. Thank you. So after lunch, you have been very sincerely listening to so many sessions and so many course details. Nice. So I'm here to share with you the details about entrepreneurship development, which is offered by the Department of Management Sciences. Next. So how many of you know these people? You are seeing so many celebrities, so many business tycoons in the screen, right? So all these have established big kingdoms. Do you all agree with me? Belongs to Tata Group, Birla, Reliance, TCS, and many established kingdoms, business tycoons are here. So we would like you people to be one among them. So the course is intended to all the students to convert your skills and talents into becoming an entrepreneur. So that's the main objective of the course. Next. So you might be wondering, what is it? What will I be learning from this course? So you might be from different backgrounds, right? So some might be from rural, semi-urban, urban. You might be from different streams, science, arts, humanities, or any other thing. So whatever personality you are, just forget about that. So this course is going to turn you into a very good entrepreneurial possessing personalities. Just see all these things. You are going to be a great creator. You are going to be an initiator, a great leader, motivator, risk taker. Just imagine how good it would be if you possess all these qualities in you. So you all know we are living in a competitive world, right? We just can't be timid. We just can't be submissive. So we have to be confident enough to face this competitive world. So this course is going to help you turn your personality and make you a best entrepreneur, a very successful entrepreneur, right? So as I told you, you might be from different streams. Just imagine if you possess so many skills through your regular courses, right? So this course is going to convert you as a business professional. You can start your own center, you can start your own business firm, you can start a manufacturing unit or whatever it is. You might be from science streams or anything. Just imagine, instead of a job seeker, if you become a job giver, you start your own firm. You give employment to so many people. You can handle so many people, right? So how great it would be, just imagine. So instead of looking for someone and asking and making others pay for you, why can't you give job to the others? So that is the main objective of the course and that is the main aim of this course. So next. So this is going to really develop a vision for your life. So today is the day 2 or day 3 of your college life, right? So you have taken the specific course and slowly, very gradually, you can develop a great vision on the completion of your 3rd year. And this course will really help you to inculcate so many best entrepreneurial qualities in you. It will help you to gain confidence and start your own business firm. Next. So you might be wondering, yes ma'am, we want to become an entrepreneur. We want to start our own business. But where should I start? I don't know where to start. So we will help you to learn all these things from the scratch work. So how will I get the funds? So where will I borrow the money? So what products, what I can deal with, what kind of business, where, how, why? So who will help me? So all these questions will be answered in this course. So your doubts will be backed up by, will be clarified, will be cleared by this course. So we'll be providing you all kinds of solutions. We'll be supporting you. We'll be backing up with you.
So our aim is just to become you, is to make you people as an entrepreneur in your own disciplines or with your interrelated disciplines. Next. So we have defined the course keeping all these objectives in our mind. You can see, so you can take entrepreneur as your career itself. And see the second one, this is really helping you to change your attitude. It's helping you to change, to improve your skills. It's helping you to impart knowledge about your disciplines and about the business developments and all. That's what, as I told you initially, you might be of any different kinds of personality. So this course is really going to make a change you. It's going to convert you from a raw stone to a shining pebble. So that's main intentions. So you will be developing the entrepreneurial qualities, entrepreneurial skill. So that will give you the confidence, right? So that will boost up you to start your own venture. And you might be wondering how to get the license, how to do the registrations, where to start, whom to approach. So all these kinds of formal governmental procedures, everything step by step, initially in a very, in a very clear manner. So all these things will be taught to you. It will be customized, because you people from different backgrounds will be joining this course. So the inputs given by us will be customized, so that will be much useful to you also, right? So this is what is the structure of the course. So all first year students are sitting here. So you will be taking up the certificate course, where we are offering the basics of entrepreneurship development with the business communication. And as well as you will be doing one industrial training program. So we actually in this course, we are giving you a very practical approach. So you're not always going to sit inside the classrooms, listen to the lectures, blackboards, all these things will not be there, right? It's a very practical approach. So you will get a chance to meet so many entrepreneurs. You have to go out, visit some companies at your convenience. You can talk to the entrepreneurs. So you will be having a very good interactions with them. So really, it's going to make you will be the change agent, you will be the future leader. So that is how the first year syllabus has been framed, right? So as I told you, you have an industrial training here, where you can go to any companies of your choice. Just observe, listen, and grab some information, so which will be really useful for you. So this is at your convenience only, all these things has been designed. So once you have completed the certificate course in first year, if you think you really wanted to have in-depth knowledge, you can take up the diploma course in your second year, so where you will be the higher end of your entrepreneurial development subjects. And similarly, in your third year, you can have the major project, and the higher end of the subjects will be there. So once you complete these three courses, you will be the most eligible, highly fulfilled entrepreneurial capabilities you will be possessing, with a high level of confidence, and you will be a great motivator to others also. So if not, you can prefer taking up in the certificate course in your first level. So this will be very interesting. As again, I'm telling you, a very practical approach will be extended by the teachers towards the students for the course. So these are all the main highlights of this course. One thing I wanted to stress here, see, the employability ratio is very high. You know, the government itself is asking all the youth, it's asking the younger generations to come up with new ideas. You start your own business, right? Why you want to look for somebody else? Why do you want to get salary from somebody? You be the job giver. So that is the main intention. So the employability ratios increases because of this course. We can show you many testimonies. Students from other disciplines have started their own business firm after taking up the courses in their respective disciplines. So many testimonies are also there. And these are all the pictures of these startups. You know, all these people, very successful startup companies and their owners. Ola is still successful, and Zomato leading Flipkart, Paytm, and Snapdeal. All these,
We cannot, they are competing, they are ahead of others, right, in their own field. So whom do you think they are? Do you think they have invested some lakhs and lakhs, crores and crores of money to start the business? No, it's not the fact. They actually started with a very simple amount, with a less manpower, but the ideas they have generated is great. The ideas, how to start, how to develop, organize, whom to catch, where to, how to identify the demands, all these things. Even these people had a very simple startup only. They did not have any kind of kingdoms earlier. They were the founders. Initially, with a simple investment, with a few manpower, with the greater ideas, they started. Okay, but they had a vision of development. So all these things took these people to the greater heights, right? So we also wanted you people to be one among them. Okay, go to the next slide. As I know, why I'm talking about entrepreneurship development is it is a need of the heart, right? You know, the government itself is backing up the young generations to start up. So the government has come with so many policies and so many schemes. Even they are supporting for the supply of raw materials. They are giving the financial credits. Everything has become easy to start up a new business. Only thing we are expecting from you is you come with some small, even if it is a small idea, it's okay. You come with a small proposal, we'll help you develop. So that's the main thing. That's what we are doing in this session, right? So the government is giving so many schemes. It's offering so many, it's giving a credit guarantee. It's providing assistance. So the nation itself is behind you people. Nation itself is behind the youth who are really coming out with the startup ideas or with innovations. Next. So he is a Coimbaturian, Dr. Manigandan. So why I have portrayed his photo is, he started with a small investment of 1,000 rupees. He belongs to this place. Just 1,000 rupees. He started with an investment, then he diversified his business to logistics, to retail shops and to many things. Now he is running 8 different kinds of business under the name Catherine Group of Companies. So when he is asked, you can go to the YouTube and you can see what his profile is about. So when asked about what is the main reason for the success of this, he said, my father gave me just 1,000 rupees. With that 1,000, I started with a small investment, with a small business. Then little by little, I multiplied with good ideas, with original ideas and all those things. Now I am able to establish 8 businesses, and those 8 businesses are running successfully. Right? So he is from this place. He's not anywhere from, he doesn't have any big ideas. He doesn't have any kind of background also. Just like you people, just consider this person as one of your senior. So when he is able to do it, why can't you people? Right? Let's go to the point. So we have given enough inputs about these sessions' importance, which is the need of the heart. The course fees, 2,500. The date of commencement of the class, the timing, and other details will be shared with you through circular. So you can contact me in the School of Commerce block, that's Q block, room number 421. I am Dr. Josephine Lalita from the Department of BBA Retail Management. Thank you. காப்பி பண்ணுறா சீக்கிரம்.
Good evening. Good evening. I am Manikandan from Department of Catering Science and Hotel Management. So we, the department, offer add-on course in bakery and confectionery. Sir. Okay. Combination of flour, water, yeast, sugar, and you'll salt. You'll get n number of products, magical products. That is breads, cakes, and pastries you can make. Do you want to learn how to make these magical products? Yes, you can join our course. You can join our course. That is add-on in bakery and confectionery. That is, we offer 3 things: certificate course in bakery and confectionery, and a diploma course in bakery and confectionery, and advanced diploma in bakery and confectionery. Next slide. So it is a silent future of this courses. It is a job-oriented course, and we have a unique curriculum, and we have ultra-modern lab facilities. Next is we provide hands-on practice. We have a practical laboratory. Okay. Next we have it offers entrepreneurial opportunities. Okay, you can become a home baker after completing this after completing the bakery and confectionery course. And subject in this certificate courses: introduction to bakery and confectionery, bakery commodities, principles of baking, artisan breads and desserts, and bakery and confectionery practicals. And in diploma, you will be learning in basics of pastries, cakes and cookies, chocolates and sugar confectionery, and art of icing, and bakery and confectionery practicals. So some of the facilities in our department, some of the machines are imported. These are the facilities: dough kneading machine, and we have planetary mixtures, so on. So what is this? What is this? Yes, it is a cuckoo clock. Yes. So what the image says. Next slide. So what is this? Black Forest cake. So what is how the name originated Black Forest cake? Before slide. Munadi. Yes. So this is a Black Forest in Württemberg in southwest Germany. Okay? You can find this. In this, from this forest, it is an evergreen forest, and you can, from this forest, you can get the Morello cherry. Okay? Using that Morello cherry, they used to prepare the Black Forest cake. So using Morello cherry, they used to prepare Krish liquors. So that is used to flavor the Black Forest cake. You want to learn this? You can join our course. Okay? Some of the cakes in around the world, this is a baklava. Baklava is famous in Turkish, and Galate di Roy is from France. It is a pavlova. It is named after the Russian ballet dancer Anna Pavlova, where she visited to New Zealand. So the Pavlova cake named after the Anna Pavlova. Okay, this is a mosaic cake, and it is a Dante cake from Scotland. And we have various. You can learn all these varieties of cakes if you join our course. What is the cost of this cake? What will be the cost of this cake? It is an artistic cake. We have a creator, designer, all these people are involved in this preparing this cake. This cake is created for our Arab couples for a daughter's marriage and her birthday as well as. It is a 6-feet cake. It is a triple Belgium chocolate. Made with a triple Belgium chocolate cake. Okay, it is around $75 million. Okay, this cake is cost around $75 million.
Okay? So you can, after joining this course, you can become an entrepreneur, home bakers, or you can anywhere in the world you will be having an employment opportunities. So for further details, you can contact me. I am S. Manigandan, Assistant Professor from Department of Catering Science, Hotel Management. My room number is G125. Okay, thank you. Boys, please be seated. Girls, please be seated. Only 5 more minutes. I request everyone to be in your seat. A warm good afternoon to everyone present here. Can I have your attention, please, students? I will never take your time more than 3 minutes. Okay, I'm Dr. Sudha from the Department of English SF. And we, the Department of English SF, offer you a certificate course called Functional English with a credit of 20 points. I hope so that you all know something about communication in English. You must have studied English consciously, probably from your 6th standard, and must have acquired some sort of proficiency in your speaking skills. Am I right? Hope so that everyone is from at least from English medium schools, if not from, other boards like, foreign boards and all that. You must have at least come from English medium schools. In spite of it, I am able to see a lot of students, struggling to express their thoughts, struggling to write, read, listen, and speak. Those 4 skills, those 4 so-called skills, LSRW, are very important for you to, make yourself a communicator, a good communicator or an effective communicator. And while you opt for this course, we offer you those 4 skills at a very, very expanded manner in order to, make you effective communicators. Yes? And you all know that communication in English is something unavoidable. And acquiring proficiency in all these 4 areas, LSRWR is actually not that easy. It's quite challenging. It is not that easy. That is why many of us suffer to, express our thoughts very impressively, effectively, and so on and so forth. Yes, when you opt for this functional English, I am sure that you will be able to move ahead from where you stand right now in your communication in English, right? Next slide, please.
You can, if you look at the slide, you will be able to understand why you should have listening and speaking skills. This particular course is offered for 2 semesters. In the first semester, you are having LS1 and RW1, which are actually the very basic papers wherein you will be made to speak, read, listen and write at a very primary level. But at the same time, you will definitely gain your confidence to make an attempt to either write and so on and so forth, right? Those 4 skills I mentioned, I hope that you will be, that's what we will be giving you a sort of exposure towards, practical exposure towards making all those 4 skills, LSRW. During your second semester, you are given LS2 and then RW2. It is here where you are dealing with English communication at an advanced level. This will definitely help you to stand in front of an audience like this, a huge audience like this, and speak. And then when you face an interview, whether it is a panel interview or a one-to-one interview or a group communication, anything of that sort, you will be able to definitely stand confidently and express all your thoughts. You must definitely have some sort of aversion for debates, group discussion, and such types of group activities when it is made in English. But while you come to our course, we will definitely give you a lot of such opportunities wherein you come forward and then put forth your ideas in front of a huge audience like this. Look here, when you listen, when only you listen, you will be able to speak good. Similarly, when you make an attempt to read, you read newspapers and other such types of manuscripts in order to write well. So all these 4 skills go hand in hand, and if only you have all these 4 skills, you can become a good communicator. Some of you may be good in one and lag in others. Some of us are good in 2 skills and not in others. When only you have your efficiency or your completeness in all these 4 areas, you can call yourself a good communicator. So that is why with this perspective, we have designed our syllabus to help you to learn, practice, and excel in learning English language, and also to listen, speak, read, and write. Why should you learn English language? See, I am a foreigner to English language. I do not really have any interest to, learn English language and then perform somewhere or something like that. But when you want to, become a good entrepreneur, or when you want to become a good or a successful working professional, you are left with no other option except mastering English language. If not to a great extent, if you don't become like if you do not want to become speakers like Shashi Tharoor and others, you should be able to, acquire some sort of proficiency for yourself, which gives you a sort of identity. When you really wish to join for functional English and enhance your level, you can approach me at this number, 99424 98676. I am available at L Block inside the campus. So please do come forward and then enroll yourself for functional English. Thank you all. Good afternoon, all. Good evening, all. Everyone there? Yes? I'm going to give a happy announcement to you all. I'm the last presenter. Okay? Okay.
You all use your mobile phones, right? You're all active there? Which all platforms? Maybe Facebook? Instagram? Busy there? Yes. For what purpose you all use this? To get an identity? Yes? To reach somebody? No? To connect others? Yes? Okay. So far, so many teachers were there and they were sharing about their add-on courses, isn't it? What they were doing actually? What they were trying to convey you? Yes? Any answer? What did they share with you? They did something called as, do you agree with this? Yes? This is the only course which takes up all the opportunities in the world, especially the businesses. And being an entrepreneur, being whatever you are, you have to market yourself, as well as when you are into a business, you have to sell your business, right? Yes? Do you watch an advertisement? How long advertisement is? How long an advertisement is? 20 seconds? 30 seconds? Not beyond that, right? So, in order to reach maximum people or consumers or audience, it is like you have to attract them within 20 to 30 seconds. And even it is not applicable for only businesses and when you market your products or services, it is about you also. When you are there for any campus interviews or any other kind of interviews for your career, hope you have to impress the person or the person who is interviewing you within fraction of few minutes, right? Do you agree with us? Yes. So we do teach the nuances of that. When I ask you simply what is marketing, you can answer very well, isn't it? But it is beyond that. You have so many types of marketing, and you know Sadhguru? Who's he? Sadhguru's last month's promotional expenditure is about 1.5 crores. He is promoting Lord Shiva. Okay, so everywhere marketing is present. So to understand what is marketing, the exact nuances, we have a lot of objectives in order to impart you better professional skills about marketing. So we have the objectives of courses. And if someone is learning our course or pursuing this marketing course, will definitely hold a good career in the future. The careers or the different kinds of jobs are being listed here. Apart from that, you being an entrepreneur or you become a professional, you do marketing for yourself. So, all that is learned through our course. So if interested, you can meet me at room number 421 in the Q Block, School of Commerce. You can see my name also. I'm available there in 421 room number, Q Block, School of Commerce. Thank you all. Please be seated. Few announcements are only there. You can hear about it and then leave. Yeah?
Good, better, best. Never let it rest. Till the good is better and better is best. In this energetic evening, I extend my warmest greetings to all the esteemed dignitaries, respected staff members, and my fellow students present here. We are NCC cadets of A Flight. Part of NCC Air Wing of this prestigious institution, PSG College of Arts and Science, Coimbatore. We as cadets not only take part in physical activities like arm drill and parade, but also we have social responsibilities concerning environment around us. In that notion, water being the most important commodity and being most valuable one is nowadays being polluted by various human activities immensely, right? For that, NCC has launched a new campaign called Punit Sagar Abhiyan that aims to clear all water bodies present in and around in the environment and also enhance awareness amongst the local population and to clear all the water bodies that it can. So here is a video presentation for you to enhance and enrich and have suggestions and ideas to clear all the water bodies and preserve the water bodies in ways you could. So here is a video. Please take a look upon. Sir, provide livelihood opportunities and act as the sustenance system for millions of people worldwide. Thus, recognizing its importance was necessary. We will never know the worth of water till the well is dry. This French proverb aptly tells us the importance of water that many of us fail to realize nowadays. Also called blue gold, water is the most valuable and important commodity we have on earth. It is the foundation of all life and health, sustaining all the beings in the world. They play an important role in maintaining and restoring the ecological balance necessary for survival. Also acting as sources of drinking water, they recharge groundwater, help in controlling floods, and play a huge role in supporting biodiversity. They also provide livelihood opportunities and act as the sustenance system for millions of people worldwide. Thus, recognizing its importance, NCC has launched a campaign called Punit Sagar Abhiyan,
which aims to clear water bodies, seashores, beaches, rivers, lakes, etc. of plastic and other man-made waste, and also increase awareness amongst the local population regarding the importance of preserving such water bodies. The major water bodies of Coimbatore are listed, which include 9 lakes, a dozen attraction spots, and over 900 ponds. The most important lakes are as follows. Singanallur Lake, which is located around 10 kilometers from Coimbatore. Once cherished as the biggest lake in the city, it is now the most polluted one due to the human activities surrounding the lake. The second one is the Noyal River, originating from the sacred heights of Vellingiri Hills in Coimbatore. The next one is the Poovankottai Lake, known for its picturesque view, which is located at Narasipuram. The next one is the Yerubadankuttan Lake at the Narasipuram village, which has an feature attached to it. This lake, spanning around 1.5 acres, acts as a primary source of water for 75 families in and around the locality. Next is the Bhavani River, which originates from the Western Ghats of Kerala. The next one is the Siruvani Dam, which is one of the main sources of fresh water for Coimbatore. It is located in the Palakkad district of Kerala. The next important dam is the Aliyar Dam, which is located at a distance of 64 kilometers from Coimbatore, between Pollachi and Valparai. The next dam is the majestic Pillur Dam, which stands proud and tall across the Bhavani River. The one following this is the Ukkadam Valangulam Lake, famously known as the Periyakulam, which is located in the middle of the urban population. Finally, the last one on the list is the Ooty Lake, an artificial lake located in the Nilgiris district of Tamil Nadu, India. Water and air, the two essential fluids on which all life depends, have become global garbage cans. Water pollution, causes and the ways to minimize it. Based upon the case study conducted by the NCC cadets, the following observations are found. One of the main reasons why water gets polluted is the abundance of wastes in those water bodies. Improper sewage disposal contributes to it on a large-scale basis. When areas near the water bodies do not have a proper sewage disposal system, the said water body gets heavily polluted, and this contains chemicals and toxins that have dire effects. The water bodies are not polluted only due to sewage. Large amounts of waste products are dumped into the marine ecosystem on a daily basis. Increase in the plastic and radioactive waste in these marine bodies kill the organisms living in it and also destroy the entire ecosystem. Fertilizers and pesticides are used on a large-scale basis in the field of agriculture. When they are washed off during irrigation, the chemicals now end up in the eventual place where all the water bodies meet, the sea. They also seep into groundwater and affect the plants and organisms which use them. Industries have a huge contribution in water pollution. Factories producing humongous amounts of waste that contain chemicals which consist of harmful elements that affect the natural balance of the ecosystem. Burning fossil fuels result in release of harmful compounds such as sulfur dioxide, nitrogen dioxide, which result in acid rain. Release of carbon dioxide reduces the oxygen content in the atmosphere and causes breathing problems. Apart from these, the water is also polluted by many human activities that are done on a daily basis. Things to be done. The state government must take the proper action to treat the sewage frequently so that the river can be protected from the pollution. A number of trees must be grown that can avoid the soil erosion. All the residents near the river and others must follow the self-hygiene to save the river. Educate farmers to reduce the use of pesticides. Use of naturally dyed clothes rather than synthetic ones. All the public must be made aware of the things to be done and not to be done near the river. Next to the people who stay nearer to the river must use only the recycled products. Everyone must use only the minimum amount of underground water to save the water. Things not to be done. First, do not use or dump the plastics or harmful insecticides when you live near the river to protect the river organisms. The residents or others must not steal the sand from the riverbeds to protect the life of the river. No official must allow the construction of the harmful industries near the river. Finally, after all these things, it is important for us to realize one thing. There is no planet B, and the sooner we realize this, the better.
So let's not destroy our water bodies in the name of development and rather value their importance. Thank you. Jai Hind. I hope this session has enriched and enlightened every one of you by preserving all the water bodies in and around our locality. With this, I conclude by thanking our respected Principal Ma'am and Secretary Sir for giving this wonderful opportunity and permission to present at this arena. And I also extend my hearty thanks to all students present here for your patient listening. Thank you. Jai Hind. Students, we have with us our alumni who is excelling in YouTube. Have you heard about Erumasani? He is here with us. Okay, so he is going to address you. So I am very happy to introduce one of the elegant alumni. He studied in visual communication. He came to visual communication department for some program. So we invited him to address to you. Stage. வாங்க ப்ளீஸ் ராதா மேடம் சார் வாங்க ராதா மேடம் மேடம் வாங்க Good evening. It's indeed pleasure having our alumni who have excelled both in studies as well as in the field. Viscom படிச்சு என்ன ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்கு they are a standing example, and it gives us immense pleasure to welcome them and introduce them to you. Mr. Vijay. Hello. Hi. Hello, எப்படி இருக்கீங்க? ஸோ இதான் என் பேர் விஜய். ஸோ நான் வந்து யூடியூப் சேனல் வச்சுருக்கேன், தெரியும்னு நினைக்கிறேன் உங்கள் எல்லாத்துக்கும். ஸோ எருமசாணி ஒரு யூடியூப் சேனல் வச்சுருக்கேன். இப்போது ஒரு படம் டி பிளாக்னு ஒன்று டைரக்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இது வந்து கணேஷ் நீ பார்த்துடா உளுந்தாதரா இல்லை என் ஜூனியர் தான் எனக்கு தெரியும். ஸோ இது வந்து கணேஷ் நம்ம படத்தோட எடிட்டர், ப்ளஸ் வந்து நீங்கள் நிறையா வெப் சீரிஸ் வந்து விலங்கு வெப் சீரிஸாக பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ அந்த விலங்கோட எடிட்டர், ப்ளஸ் வந்து கூழாங்கல்னு ஒரு ஆஸ்கருக்கு ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம், இது ஒரு ஃபீச்சர் ஃபிலிம் ஒன்று போச்சு. ஸோ இந்த கூழாங்கல் படத்தோட எடிட்டர். ஸோ நாங்கள் விஸ்காம் இங்கே பிஎஸ்ஜி கேஸ் தான். ஸோ நாங்கள் வந்து விஸ்காமுக்கு வந்தோம். ஸோ அப்படியே வந்து ஃபர்ஸ்ட் இயர்ஸோடது நடந்துட்டுருக்குன்னு சொன்னாங்க. ஸோ அதான் வந்தோம். இல்லை எப்படி இருக்கீங்க? எப்படி பிடிச்சிருக்கா பிஎஸ்ஜி? ஏடா என்ன சவுண்டே இல்லை, ஆடா போக போக சவுண்டு வரும். ஸோ ஓகே, எல்லாம் வேறு டிபார்ட்மெண்ட் மிக்ஸ் ஆகி உட்காந்துருக்கீங்களா? ஓகே ஓகே ஓகே. இது இவ்வளோ தான் ஸ்ட்ரென்த்தாக? இது இல்லை லைவ் தான் போகுதுன்னு சொன்னாங்க. லைவெல்லாம் போகுது, இன்னும் வேறு ஸ்ட்ரென்த் வேறு எல்லாம் இருக்கலாம். ஓகே. ஸோ நான் உண்மையாக சொல்கிறேன், நீங்கள் பிஎஸ்ஜி கேஸ் இதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒரு 3 வருஷம் கழித்து பிஎஸ்ஜி கேஸ்ன்னு சொன்னாவே வந்து அந்த சேர் மேலே எகிரி குதிச்சு நீங்கள் வந்து கற்றுவீங்க. அந்தளவுக்கு ஒரு பிஎஸ்ஜி கேஸ் உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுக்க போகுது. பிகாஸ் பிஎஸ்ஜியில் வந்து படிக்கிறது, நான் வந்து என்ன சொல்கிறேன்னா, பிஎஸ்ஜி கேஸ் வந்து படிக்கிறத விட ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ். பிஎஸ்ஜி எனக்கு வந்து அப்படி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுத்துச்சு. ஏன்னா வந்து ஒவ்வொரு ஈவெண்ட்டும் சரி, ஒரு கல்ச்சரல் ஃபங்க்ஷனும் சரி, இங்கே பிஎஸ்ஜியில் நடக்கிறத வச்சு தான் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு எப்படி சொல்கிறது, நான் படமெல்லாம் ஒரு அடுத்த படம்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ அதெல்லாம் வந்து கல்ச்சரல் ஈவெண்ட்டாக இப்படி தான் இருக்கணுங்கிற அளவுக்கு நாங்கள் வந்து பிளான் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஏன்னா அப்படி ஒரு எங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுத்துச்சு. இங்கே வந்து ஒரு ஹார்ட் பீட் இருக்கட்டும், அடுத்து வந்து யுஃபோரியா அப்புறம் வேறு என்ன இருக்கும், யுஃபோரியா அப்புறம் ஹாஸ்டல் டே. ஸோ இதெல்லாம் பயங்கரமாக நடக்கும். ஸோ உங்களாம் வந்து நீங்கள் கேஸ் கால் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் கண்டிப்பாக எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுவீங்க. அதே மாதிரி பிஎஸ்சி கேஸில் வந்து நாங்கள் வந்து படித்ததுக்கு ரொம்ப பெருமைப்படுறோம். ஏன்னா சென்னைக்கு போய் நீங்கள் வந்து நான் சினிமாவில் சைட்லலாம் வந்து நாங்கள் சும்மா பேசிகிட்டு இருக்கும் போதெல்லாம் வந்து டக்குனு யாரோ ஒரு பிஎஸ்சி கேஸ் ஃப்ரெண்ட் இருப்பான். ஓ நீங்கள் பிஎஸ்சி கேஸை, நானும் பிஎஸ்சி கேஸ்ன்னு சொல்லி அவங்க கூட ஜெல்லாகி அந்த மாதிரி நான் நிறைய இடத்துல வந்து வீடெல்லாம் இல்லாமல் தங்கிட்டு இருக்கும்போது பிஎஸ்சி கேஸ் பையன் தான் எனக்கு தங்கிக்கல வீடெல்லாம் கொடுத்தான் சென்னையில். ஸோ அந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சு. ஸோ எல்லாம் நல்லா படிங்க. கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு இந்த வருஷம் வந்து அடுத்த ஒரு 3 வருஷம் வந்து உங்களுக்கு பயங்கரமாக இருக்க போகுது. தேங்க்யூ. உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் அந்த டைலாக் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு டைலாக் வேணுமா? ஓகே, அந்த டைலாக் ஓகே. டி பிளாக் படம் பார்த்துட்டிங்களா? எல்லாரும் பார்த்துருக்கீங்களா? டி பிளாக் பற்றி கேள்விப்பட்டீங்களா?
சூப்பர் சூப்பர். ஓகே. சில எல்லாமே வந்து எப்படின்னா இங்கே உட்காந்து இந்த ஏர்போர்ட் நான் வந்து காலேஜ் படிக்கும் போது எழுதின ஸ்கிரிப்டெல்லாம் அந்த ஸ்கிரிப்டெல்லாம் வந்து சும்மா டி பிளாக்னு சொல்லி நாங்கள் அப்போ ஆரம்பிச்சது அப்படி அப்படியே போய் பாட பண்ணிட்டோம். ஸோ நல்லா படிங்க. நான் அந்த டைலாக் மட்டும் முடிச்சிடறேன். ஆண்டி பாருங்களா இந்த டைலாக் மட்டும். ஓகே, தேங்க்யூ ஸோ மச். கொஞ்சம் அர்த்தம் கணேஷ் பேசுவான். ஹாய். பிஎஸ்சியில் இப்போ நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது உங்களுக்கு ஒரு 3 வருஷம் அது ஒரு பெரிய ஹப்பாக இருக்கும். நீங்கள் இதை நல்லா யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கிங்க. உங்களை நிறைய இடங்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கக்கூடிய ஒரு சின்ன ஸ்டார்டிங் தான் அது. ஏன்னா நீங்கள் 3 வருஷம் படித்து முடிச்சிருவீங்க. அடுத்து ஒரு லைஃப் லாங்காக உங்களுக்கு இந்த பிஎஸ்சின்ற பிராண்ட் வந்து உங்களை தொடர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும். அந்தளவுக்கு ஒரு பெரிய ஹெல்த்தியான ஒரு என்விரான்மெண்ட் இது. இதை நல்லா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. நாங்கள் இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே தான் நாங்கள் எல்லாத்தையுமே சோஷியல் கம்யூனிகேஷன் ஆகட்டும், நாங்கள் வந்து இன்னொருத்தவங்கள்ட்ட பேசி டெவலப் ஆனது எல்லாமே பிஎஸ்சியில் தான் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லாருமே அந்த மாதிரி வருவீங்கன்னு நம்புகிறோம். தேங்க்யூ. ஸோ ஹாய், என் பேர் பிரதீக்ஷா. நானும் இதே டீமில் தான் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ ஐ ஆம் ஆல்சோ அன் அலுமினி ஃப்ரம் பிஎஸ்டி கேஸ், விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் யூஜி அண்ட் பிஜி 5 இயர்ஸ் பிஎஸ்டி கேஸில் தான் நானும் படித்தேன். பிஎஸ்சி கேஸ் வந்து உங்களுக்கு எப்போயுமே நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து அமைச்சு கொடுப்பாங்க. நீங்கள் எல்லா ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸையும் நல்லா யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க. எங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் கிடைச்ச ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்னால மட்டும்தான் எங்களால் அதுக்கப்புறம் ஃபர்தராக அச்சீவ் பண்ண முடிஞ்சுது. ஸோ யூட்டிலைஸ் ஆல் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் யூ ஆர் கெட்டிங். தட்ஸ் Was it a motivation for all of you? Good. So the PhD has a lot of opportunities. அவங்க சொன்ன மாதிரி தான் நீங்கள் எப்படி அதை யூஸ் பண்ணி you're going to come up in life is in your hands. I thank them for making it here and representing the department. We are happy and proud to have you as our alumni here. Thank you and wish you all success in everything whatever you do. Thank you. So we are closing the day 4 of student induction program, and as per the circular, tomorrow is a holiday, and the day 5 program you will be getting circular. On 16th you will be having again the induction program, day 5 program on 16th August. So enjoy your holidays. Happy Independence Day. स्तुवन्नमस्यं च यजमानस्तमेव च अनादिनिधनं जिष्णुं महाविष्णुं प्रभविष्णुं महेश्वरम् अनेकरूपदैत्यान्तं नमामि पुरुषम्.